Окей, 8 часов прямой эфир. Спасибо всей русской команде, которая нашла время присоединиться и послушать президента нашей компании Val Smyth. Это очень серьезный сетевик из США. В свое время, лет 30 назад, когда он занимался традиционным бизнесом на земле, он пошел, скажем так, по стопам тогда еще уже известного, очень сильно известного Наполеона Хилла, который написал книгу «Думай богатей». Он брал интервью у самых больших в те времена богатых людей и затем издал книгу. Она имела феноменальный успех, издавалась 46 раз. В ней, в этой книге, был раскрыт секрет, как же стать богатым человеком. Вал Смyth по ходу своей работы и общения с людьми, когда они ушли все в МЛМ, он начал брать интервью у самых больших сетевиков США, которые собирали тысячные, десятки тысячные залы. Он начал выпускать журнал, где он с ними на обложке вместе брал интервью, спрашивал и узнавал секреты, как они добились этого, что они делали, какие были стратегии, инструменты, как они стали теми, кто они есть, то есть самыми большими монстрами MLM-бизнеса. И когда он начал издавать этот журнал, он создал под него MLM-бизнес, который принес его компании страшный успех, он заработал больше 80 миллионов долларов. Этот журнал есть и выходит до сих пор. То есть раз в несколько месяцев он встречается с очень большими людьми, берет интервью и издает новый свежий журнал для продаж. Итак, сегодня мы поговорим о компании Total Takeover. Почему это интересно, почему мы должны быть здесь и почему сюда пришли самые большие звездные сетевики США. All right, well, thank you, glad to meet you. We're gonna ask you about your vision of Total Takeover. Why you are here? Why you create this? What is gonna be in 2015? Tell us, please. Thank you, Adam, and thank you to everybody that's on the Hangout today. Thank you so much for being here. I hope that makes sense. You know, my mother once said to me when I was younger, she said, son, if you want something done, do it yourself. And so I got to the point that, you know, being in network marketing for 36 years and, you know, running my own company, when I had success, the biggest success I ever had in this industry is when I ran my own company. And I have a passion for education. I have a passion for helping people. And I'm smart enough to know that globally speaking around the world, marketing ultimately is about two things. It's about people and it's about money. And if people aren't making money, they're not happy. So basically, I had to go through a transition over the last probably 90 days or the last 3 months. I realized that my vision was not somebody else's vision. And so I had to align myself with other people, like-minded people that really wanted to fulfill the dreams and desires that I had. And that is to create, if possible, a utopic, like utopia, a paradise, so to speak, in network marketing where there's a safe sanctuary, where you really do have a legitimate product and service and you really do have a company that cares and will actually pay you for your hard work. So my vision is to create that sanctuary, is to create that utopia where we have a product that can enhance people's lives around the world, but at the same time, too, I realize that money is what motivates and inspires people to move forward. So ultimately, I had to make a decision to get back in a situation of being a part owner in a company in order to have a sense of control and make the vision, you know, make it come to life. And being a distributor in a company or being just a product provider in a company did not allow me to do that. So it's either you're a passenger or you're a driver, and I choose to be the driver, and I'm going to be, you know, one of the drivers in this mission right now, Adam, if you want to share that. All right, thank you. Во-первых, спасибо вам всем, что вы увидели возможность в моем бизнесе, что вы присоединились, одни из первых. Спасибо, что вы пришли сегодня сюда. И я вам расскажу, что происходит лично, мое представление того, что есть. Моя мама говорила мне в детстве, если ты хочешь чего-то добиться, сделай сам, не жди никого ничего. И когда я начал строить бизнес 36 лет назад, я, конечно, встречался с разными людьми, и я увидел, что многие из моего окружения, они не соответствуют тому, чего хотел я. Они как-то были, если говорить по-нашему, по-русски, мелко плавали. Им все было не так, все не то. И тогда я понял, что нужно идти своей дорогой. Я начал строить бизнес, я добился в нем
большого успеха, большого результата, потому что всегда смотрел на несколько шагов вперед. И сегодня мы хотим создать систему. Я вижу, что происходит в MLM в мире, я вижу, что везде происходит ступор. Мы хотим создать систему, которая была бы интересна как продуктом, так и деньгами, чтобы любой человек мог здесь заработать деньги не при таком тяжелом усилии, как в других местах, и при этом ему нравился сам продукт, потому что он помогает ему продвигаться в этом бизнесе. All right, well, go ahead. Do you have another question you want to throw at me? So ultimately what we're doing here is we're three guys. We're three guys that have been in the industry for a number of years. We have the infrastructure, we have the programmers, we have the product, and we said, let's do something with it. I mean, if we have this stuff all sitting here, let's do something with it instead of just letting it sit to go to waste. And we felt that we could monetize this, build a phenomenal pay plan so people all over the world can experience a significant amount of money, positive cash flow. I mean, positive cash flow is everything in this industry. And we decided to turn it into an opportunity. The other two gentlemen who you haven't met yet, Dave and Wallace, they had this going for about a year and a half, meaning they've been putting this together for a year and a half. The only thing that was missing was probably another piece to the puzzle, another component, another individual, which was me. And they felt with the leadership that I brought and also the track record that I brought, it would be the turning point to allow them. I'm a little bit older than they are. It would be kind of like the mentoring, the coaching they need in order to take their product to the world. And that's kind of how it went down. And now here we are, and tomorrow's the big launch day. Okay. Значит, 1,5 года подряд была задумана эта система, она разрабатывалась, она оттачивалась, и продукт, и маркетинг-план, все собиралось в одно целое. И сегодня, когда мы втроем, это люди с большим экспириенсом, с большим опытом, которые занимаются MLM-бизнесом очень давно, когда мы втроем, наконец, подогнали все детали, и мы увидели, что это будет очень интересный бизнес, который сделает многих людей финансово независимыми. Действительно, здесь может заработать каждый. Это не требует таких больших усилий, как в другом месте. И вот только поэтому все люди, которые меня знали раньше, они откликнулись на мой призыв и пришли сюда своими командами, потому что они увидели в этом очень большую возможность. All right, well, thank you. So, okay, are there any specific questions you want to talk about? Like, yeah. Let us ask question. I'm gonna say to Russian people now what I'm gonna ask, and then I'm gonna translate to you, all right? Okay. У нас будет сейчас первый вопрос от меня. Я люблю вопросы такие, чтобы, врасплох, скажем так. Но прежде всего давайте поговорим про оплату. Вот мы заполнили кредитные карты информации, и мы уже знаем, что мы оплачены, там, когда деньги снимутся автоматом. У нас будет какой-то знак или сигнал в компании, что мы оплачены, или может деньги не пройдут, и нам скажут, что мы не оплачены. То есть нужно знать точно, что деньги прошли и мы активированы. Okay, well, when we fill out our credit card information in the back office, how we will know that payment accepted and we are activated members? It's going to be any site in the back office that you are activated, or any site that your payment doesn't went through, try again, something like this. Yeah, your payment, many of you have put your credit card information in the back right now. On tonight's call, there will be a call tonight, but you might all be sleeping over there in your part of the world. You'll have to manually go in there, and you'll see the directions in the back office tonight. They're doing all that right now as we speak. They're upgrading. An email is being sent out, and there will be directives. So even though you might have put your credit card information in the back office right now, you still have to manually activate. You still have to manually activate it, so your position kicks in tonight. So just because what I'm saying, Vlad, one sec. What I'm saying is just because your credit card information is there does not mean we automatically take it. You'll have to activate it tonight, or I mean tomorrow, once we give you the email. So an email is going to be sent out at a specific time, Monday our time,
Monday our time here in North America, and then you'll be given directives as to what to do with your credit card information that might already be in the back office. And if I manually activate this, it's gonna say to me as you're activated or your payment is failed, something like this. Yeah, you'll get a receipt. Okay. So it doesn't matter. We pay 26 or 27 or January 28. So everything is stamped, and we don't have to be in a hurry, right? Till Friday. Till Friday. All right. Let me go with that. So we have a specific day, Monday. Like, say, I'll give you a hypothetical. Let's say you get an email and it says, okay, welcome to Total Takeover, 12 o'clock noon Eastern New York time. We're ready to go. You can go in the back office anytime between 12 noon Eastern New York time, say Monday, and you'll have up until Friday, till 12 o'clock midnight Friday, to be able to take your position. Because it's all time stamped, you won't lose your position in those days. All right, thank you. Значит так, ребят, даже несмотря на то, что вы внесли данные кредитной карточки внутрь, активироваться все равно нужно вручную. Вам придут имейл и скажет, что в принципе вы можете оплачиваться, если вы хотите. Затем вы идете в бэк-офис, там где ваша карточка, и надо будет нажать кнопку Activate. Вам также на имейл придет еще одно письмо, где скажет спасибо за вашу покупку, то есть подтвердит то, что вы оплаченный партнер. Но, значит, у вас есть время с понедельника по пятницу. Запомните эту дату. Никто вперед не убежит, ни спонсор, ни партнер. Все зафиксировано по времени. Поэтому вы с понедельника по пятницу в любое удобное для вас время оплачиваете свою позицию. В пятницу неоплаченные стираются из системы навсегда, как будто их здесь и не было. Okay. Thank you. Well, let's go. And we got next question. Well, I know that you are not the programmer or you're not the financial service, but we still need to answer the question. У нас вопрос такой: какие будут платежные системы и когда будет первая выплата из компании? All right. The question is very important from everyone. It's which payment processor you're gonna use there and when we can expect the first withdrawal our commission. Thank you. Well, the payment processor that we're using, and you can look it up on the internet if you like, Hyper Wallet, Hyper Wallet, WALLET. That's a processor that we have in place right now. So I'm going to be specific with what we have in place right now. I'm not going to speculate. I'm not going to say kind of maybe, and we might use this and we might use that. That's not the way I operate. What's in place right now is Hyper Wallet. They pretty much do, I guess, well, I don't know, 85% of the planet. People can pick up money through Western Union and all kinds of mechanisms. So if you go to Hyper Wallet, you'll see all the different features they offer, including a debit card to be able to take your money out, as well as pick up from Western Union, all kinds of different things. All right. So right now, what's physically in place in Hyper Wallet is that's what's in place right now. And as I told you earlier, is that because we're using the international banking system, we're not working with domestic merchants here in the United States or Canada. The whole point being is in the very first month we have a 21-day hold. We don't receive any money for 21 days. So to answer the question, there's going to be a 21-day hold before we ever get anything from the credit card company. So the money's not with us. And then at probably in the next week, within the next few days during the payment, everybody's going to receive an email to answer that question when the first pay run's going to be. So I don't want to speculate. I don't want to tell you it's going to be, February 25th, because we're looking by the time we have, and I'll slow this down. By the time we have the money coming in from January 26th to just the beginning of February, we're still looking at 21 days there, plus by the time they transfer the money, it could be 22, 23 days. So you'll have the money in your account based on instructions given to you by email
but please know that we have a 21-day hold coming out of the gate. Okay. It's going to be only one time, 21 days, and then it's going to be next. Yeah, and after that, yeah, it's the very first time you do business with them, and then after that, it's smooth sailing. It's the very first influx of money because this is a whole brand new relationship working with the international community. It's not like us working with banks here in America that know us. So it's like that for everybody. It's standard policy and procedures in the international banking community. That's what they do with registered companies. And after that, then we get the money, no problem. Okay. Значит, смотрите, мы не работаем с платежными системами США и Канады. Там сидят очень странные ребята, которые любят отбирать бизнес, находя на это кучу всяких дурацких причин. Поэтому мы идем умным путем, чтобы никто не пострадал, и мы работаем с интернациональными платежными системами, они не касаются США и Америки, хотя принимают все платежи. На данный момент у нас есть валет, свой собственный, называется Hyper Wallet, вы все его увидите у себя в бэк-офисе. И первые интернациональные платежи, даже вот вы сейчас будете посылать там оплаченный бизнес $90, мы не увидим никаких денег 21 день. Это политика вот этих вот платежных систем. Они проверяют чистоту денег, они проверяют наш бизнес, они, в общем, это их правила, которые мы подписываем и должны согласовать. Это только один раз задержка 21 день на проверку, затем, как и мы говорили, каждую неделю, каждую среду спокойно вывод без проблем. Вам всем придет имейл, и мы вам расскажем о том, что вывод готов. Можно выводить. Alright. Так, wow. What is your vision of 2015? How do you see the people gonna quit this business, or it's more people gonna come in? It's how many MLM stars join here with the teams? So, yeah. You know, what you expect in 2015 with total takeover? Well, that's a great question. Obviously, it's going to grow because of our compensation plan. What's probably going to drive this for those that, you know, are not motivated by education and learning is obviously the compensation plan. I mean, you can break even with 2 sales. You know what I mean? You can break even with 2 sales. And what's so important to the international community, people all over the world, because of what's happening in the world today, there's so much uncertainty in the world today. I mean, even in your beautiful country, Russia, there's all kinds of problems. The hockey players aren't getting paid. The coachings aren't getting paid. Coaching staff is not getting paid. A lot of things are going on in the world. So I see a lot of people coming in here. I mean, take a look at this. We thought maybe in pre-launch, and we haven't even done 30 days. We didn't even do a 30-day pre-launch. We only did, I don't know, 3 weeks. But we thought maybe 30,000 people. I thought maybe 30,000 people in 30 days. And here we are. We're not even at 21 days yet, and we're just around the corner from 100,000 people in pre-launch. What's going to motivate people is the money. There is so much money sitting on the table here, I can't see too many people walking away from it. And that's what people want. They want low startup cost, they want low monthly expenses, but they want big money delivered onto their debit cards around the world. And right now, we're one of very few companies out there in the world that can do that. And the other really cool thing, if I may add, I think I'm not going to overwhelm you with this, because we're an electronic product, we give people instant access. Okay, we give people instant access. It's not like you live in Russia or you live in you know, Switzerland or Austria. It's not like you have to wait for a product to ship to you. You'll have the product access instantaneous. And at the same time, I just want to add, within the first year, we hope to do some translations. We have some translation experts in place right now. So you might see the videos in English, but there could be a translation in Russian. So we look to have this translated in many different languages and countries, for different countries around the world as well too. So I see this bigger. I don't see it as a flash in the pan. I don't see it as,
we're just here for 3 months. The product, Madam, the product that we have reinforces recruiting. It helps you build the business. And for other countries around the world, that's important. Having the tools that are in place to help the business grow. So it's not like we just have a product that has no effect on the business. It's just a personal product. Our whole platform is designed around helping people build. So yeah, I could honestly, in the first year, I could see very easily 300 to 400,000 paid subscribers. Okay, thank you. Я не думаю, что будет какой-то спад. Мы ожидали примерно 30 тысяч человек на предстарте, пришло 100. Я точно уверен, что в первый год будет как минимум 300 тысяч платных партнеров, потому что когда пойдет серьезно уже по всему MLM разговоры о нас, люди еще не понимают, не видели продукта и так далее, не видели денег. Когда это все сдвинется с места и пойдет, то оно пойдет как лавина, потому что здесь больше денег, чем в любом другом месте. Человек будет сидеть там и думать: слушай, я тоже работаю, я тоже напрягаюсь, но я получаю меньше. А зачем я должен напрягаться за меньше, когда есть больше? Они будут переходить сюда и получать больше. Так было уже не раз. Очень большие лидеры с командами уходили в другой бизнес, в котором они были хорошо себя чувствовали, уходили в другой новый, не боясь, потому что там было больше денег. Здесь денег больше. И в связи с этим вы уже в хорошем месте сегодня. Вы уже заняли место. Все, кто придут после вас. То есть 2.48 обеспечено когда-нибудь. Давайте зададим вопрос о продукте. Мне тоже это интересно. Well, can you give us a brief understanding what it's gonna be product like? It's like GVO, the capture page, all this stuff that whole in the internet and everyone do this stuff now. Or it's gonna be something special, you know, more than autoresponder and capture pages, something like this. Yeah, it's more than capture pages, but if I can just add to the last, if I can just add to what you were saying before, we have some people right now that will come out of the gate making close to $60,000 their first paycheck. So the reason why I say that to you is because if people make a commitment to their success, if people put a concerted effort into building this, the testimonials alone coming out of the gate in the first month will be a major marketing ploy to get out there. So if you see people, in the United States, if you see people in Russia, if you see people in Singapore, if you see people in the Philippines, if you see people, in South America, stating that they made over $20,000, $30,000, $40,000 their first pay run here, that's going to catapult this. I mean, we're going to get the attention. Marketing is all about getting attention. So if we can spring that, like springing these oil leaks out there, people are going to go where the oil is because there's money in oil. So you're going to see some really big, you're going to hear about it. You're not going to see it, but you're going to hear about some people here making not $200-300, not $2,000-3,000. You're going to hear some people here, maybe some of you in this team, making over $10,000, $20,000, $30,000, $40,000, $50,000 very first pay run. And money motivates people. If they're not getting paid, they don't stay. If they're making money, they'll stay. And if they see other people get paid, they'll stay, start building it, and then they can experience that as well. So if you can just pass that along too, that'd be great. I agree with you, because I got also lots of people which said to me, listen, it's so many pre-launches, some of them just collect money and disappear, so let me see a first paycheck. If you got money in the hands, then I'm gonna be a paid man. So everyone waiting for result, you know what I'm talking about. Well, and we know that. I just want to add to that. We know that, we recognize that, and we know that, I mean, it's not about us taking the money and dissolving and going away. People can charge back anyhow, so nobody would lose anything. The whole point being is, our mission is to get as much money out there as possible. Because if we can get as much money out there as possible, everyone's going to be talking about us. And we need the whole world to be talking about us, because if they're not talking about us, we're not making money. It comes to an end. So we're motivated. We're pumped as a company.
We are so excited, so motivated, so pumped. We're not thinking about how much money we can make. We haven't even had that discussion. All as we talk about is get the money out there, get the money out there, get the money out there, because people will go ballistic. They'll go crazy. They'll be bragging about it. They won't look at other things. They won't worry about other pre-launches. It's kind of like, you know, they say this in the United States and Canada: a happy wife, a happy life. And we have that same philosophy with our business. All right, let me go with that. У нас в США говорят: счастливая жена, значит у тебя счастливая жизнь. То есть тебе повезло. О чем это говорит? Ребята, мы хотим, чтобы вы нас поняли внимательно. Мы хотим, чтобы каждый MLM-бизнесмен везде кричал о нашей компании. Чтобы никого больше не интересовали какие-то предстарты, новые бизнесы или чего. Чтобы вы получали здесь кучу денег. И мы отлично знаем, что сейчас много людей, есть такие, которые не заходят в этот бизнес, пока не увидят выплаты на руки. Вот с того момента, как у вас пойдут деньги в руки, вот тогда они, те, кто стоят за углом, они все придут тоже сюда, потому что все будут идти, потому что все будут получать здесь большие деньги, больше, чем в других компаниях. Мы прекрасно знаем об этом, и мы не хотим, чтобы вы думали, что мы тут придумаем какие-то сказки, чтобы исчезнуть через 21 день. Мы возьмем в 100 раз больше через год, чем сегодня. И мы не глупые люди, чтобы взять какие-то мелочи прямо сейчас и потерять то, что мы можем получить, и вы вместе с нами. Всего лишь там, скажем, за 2015 год, когда будут постоянные выплаты, и сюда придет 3 раза больше народу. Okay? I explain everyone that you said the truth. When people gonna start make the money here and withdraw and get it in the pocket, it's a bunch of marketers will jump here from all companies around the world. That's true. That's true. Yeah. People are attracted to money. You bet. Sorry, what was your next question? Yeah, next question is, okay, we don't speak English, so your product will be in English. We understand that, but at least Vadim speak English, and maybe it's gonna be some recorded lessons that he can teach us and show how the system works, how to use it and stuff like that. I mean, not just the live lessons, we flip this time. Remember, we got 10 hours difference. You got the school, we all sleeping. We're missing we need the recorded lessons for this product in the back office, that even if we got no language, we can see, look in the video and, you know, type what you're doing there. Great question. Here's one of the answers. I think even though we're English, I believe the illustrations in the video will be comprehensive. So although I may speak English, you may speak Russian, but if we had a whiteboard or if we had a PowerPoint and somebody was drawing arrows and giving direction via illustration of pictures, I think that will definitely help with people. I think universal words like Facebook, Google, Yahoo, LinkedIn, Instagram, I think even though some people might not speak English, they might recognize those English words, symbolically speaking, on the internet as something. So we do have illustration. There will be illustration as well, kind of like somebody drawing a map in many cases. So that the illustration point. And then at the same time, you know, there are some people that are very fluent like yourself, Adam, and maybe, you know, there's professionals out there that we can bring in that can translate our videos, but still they can see the diagram, but you might not hear Dave or Wallace speak or whatever, but because there's Russian narration to it, people can pick up that way as well too. But I just want to add to this. One more thing. Give us some time. Be a little bit patient with us on that. So much is happening so fast. Accept the fact that we do legally by law have a legitimate product and service, and understand that our money is universally accepted as well too. So some people will be able to figure out the product even though they might not speak English. Some people might not. It doesn't stop people from promoting it. Even though I'm English, I can't read Russian, I don't speak Russian. I have Russian friends over here in Canada that speak both languages.
even if they had a business opportunity that allowed me to make money that other people could benefit from, I would want to promote that too, because I'm not allergic to making money. I'm a businessman. Okay. Значит, все наши уроки по продукту, они будут рисоваться на белой доске, и даже если вы не знаете английского, вам это будет в принципе понятно. Дайте нам немного времени, и мы, конечно же, будем стараться переводить это на те языки, которые команды участвуют в нашем бизнесе. То есть самые большие команды, мы для них будем, а русская это не самая маленькая команда, надо признать. Мы, конечно же, для вас, нам надо только сейчас легализоваться, то есть сделать все, закончить все документы с платежными системами, показать, что мы настоящая легальная компания, начать принимать и выплачивать деньги, и даже несмотря на то, что вы не говорите на английском и не можете, допустим, использовать этот продукт по полному назначению, вы все равно можете продвигать этот бизнес для людей, которые говорят по-английски, они будут подписываться под вас и приносить вам кучу денег. Если есть вопросы в чате, пусть модераторы мне скажут, я задам. Давай. I waiting the questions from the chat. We've got some. Кто-нибудь из модераторов, скажите, есть ли вопросы? Слежу за ответами, вопросов не наблюдаю. Просто можно добавить, что Вэл сказал, если большинство компаний считают большим делом, когда их топ-лидеры, топ-чеки получают по 30-40 тысяч в первые же месяцы, то у нас, значит, даже самые обычные люди могут начинать первую выплату получать с 50, 60, со 100 тысяч долларов. Запросто. Вот, это очень, что это мне очень сильно понравилось. Я увижу, что у меня будет первая выплата идти от 5000 баксов. Вот, и очень сильно мотивирует, и мы можем на это самое тоже продать наших партнеров. Конечно. Давай еще раз. Большинство компаний для того, чтобы получить такой чек, нужно работать 2-3 года, а тут мы с первого же месяца будем получить такие большие деньги. Отлично, спасибо вам. Сейчас еще раз задам вопрос, самый важный, это по оплате, то есть будет ли виден там статус, что я активирован или нет. Вот это мне так я и не понял. Я еще задам еще раз. Well, one more question again. When I am the paid member, I see in the back office that I am the paid member, or I'm not paid member. So any sign there that you paid, active, or you not paid. So it's gonna be there. Or... Oh yeah, absolutely, yeah. So they say the system says you are activated, right? So you paid member. Absolutely. Activated. You get a welcome email, everything. You get confirmation via email, and you'll see in your back office as well too. I explain you why I ask you this question. It's not. We got a problem with Empower Network before. Everybody tried to pay with the credit card, and it's not accepted, you know. But person who don't know English, and he thought that that's it. He paid money, and he can, you know, bring the people and make commission. So he start bring the people and his referral link and get nothing. And he gonna call to support, and they say, listen, you are not paid member. He said, how I'm not paid member if I just paid the money? They said, but your payment is failed. You're not paid member. Said, well, I can see that I'm not paid member. You know, all this stuff like this. Yeah, so that's a personal issue that I don't know how to answer that. That's what Tim and Empowerment Network. Validation emails go out, activation emails go out as fast as you're confirmed, and so we're not just saying, okay, let's say he pays Monday. If somebody doesn't see anything, now keep in mind here's a really great thing. We've got this 21-day period. So honestly, if people don't see anything, if people don't see anything in the first 10, 15 days, now if somebody says 2 months later that I should be up top, my credit card didn't go through, we're not going to waste our time with that. That's stupidity. No offense. That's sheer stupidity. But we still got, like, you know, we got all next week. We got honestly, we got a few weeks after that too to validate and verify. If somebody doesn't see something in the first 10, 15 days, we can fix that. That'll be no problem because we haven't paid anything out yet. You know what I mean? Yeah, I got it. So you're gonna.
Yeah, what I'm saying is there's really no excuse. I mean, I understand that, but with us, it's not that we're the bad guys. We're giving people so much time to get it done, to get it right. If somebody comes to us 3 months down the road and says, then that's their problem. That's not ours. I mean, they'll be able to see on their credit card. Yeah. We have to run this like a business. I don't care what country people live in, what language people live in. This is not a money game. This is not a Ponzi scheme. This is not a pyramid scheme. This is not a get-rich-quick scheme. There is thousands and thousands of dollars in valuable content here in the back office. I mean, if you take some of these ideas and you use them, if you gave me one idea, if I was paying any of you $89.95 to have your time to give me information that will help me in a certain area of my life, that's great. We have a piano teacher for my daughter, you know, and we have to pay the piano teacher $80 an hour. So we're talking $80 an hour for 2 hours once a week. We have to pay $160, whether she learns or not. Do you know what I'm saying? And that's only for 2 hours. For $89.95, you're getting all this information for 30-day blocks, 1-month blocks. So go ahead and buy a bottle of Russian vodka. That's got to cost more than, you know, that's got to cost a little. So the whole point being is, I'm just saying, you got lots of time to validate, verify. There's not going to be a panic. There's not going to be a rush. As long as people work with us, we can work with them. Да, beautiful. У вас будет приходить письмо, да, о том, что вы оплаченный партнер, там все будет видно. И это, примите это как не игру, это серьезный бизнес, это не пирамиды, это не всякая ерунда, это серьезный бизнес, за который надо платить, в котором надо работать, развиваться, зарабатывать деньги. То есть, что вы не приняли это за какую-то ерунду, там, хочу, пойду, хочу, плачу, это все очень серьезно, это наравне с большими компаниями. Эта компания будет не меньше, чем те, которые гремят сейчас в интернете. Так, мы будем отпускать человека. Если вопросов нет в чатах, потому что у меня пишут в скайпе, я его не читаю, мне некогда его открывать. Это есть модераторы, если они молчат, значит надо заканчивать и идем дальше. Вадим. Ага. Да. Вопрос такой, в чате туда такой разговор сейчас вышел, то что, к примеру, да, там после 30 числа человек, когда будет входить, он должен сразу проплатиться или какое-то время ему дается? Нет, после 30-го все, уже не будет никаких времен. Его вход будет тут же, должен будет оплачиваться немедленно. Сразу же. Вроде все, больше нет вопросов. Okay, well, you're gonna add some more payment processor if this one is not, you know, very suitable for everyone. I mean, we need the order debit card to withdraw money in Russia, something like that. If it's possible there, like I pay out, then we got no problem, you know. But if it's not, then we need something else. I see, and again, don't just be careful how you answer this question. We are talking about adding iPayout, so we are talking about adding iPayout. That doesn't mean we have iPayout or will have iPayout. It means we're talking. We have a relationship with iPayout, and that is an option that could be implemented within 30 days, even before the first payout, as a strong possibility. So I want to say potentially, the key word being potential. iPayout could potentially be a vehicle that we could use. Alright, thank you. Мы будем по ходу пьесы добавлять новые платежные системы и сообщать вам это. One more question. After January 31st, let's say February 1st, if any new person coming up to business, he should pay money immediately, right? It's not going to be free registration. It's registration only when you pay money, so it's done, like this, right? No games. Starting tomorrow, it's all payments. It's kind of like going into a restaurant. You got to pay for your meal. So starting tomorrow, there's no more free launch. Oh, thank you. Оксана, ответь в чате, это завтра начинается. Завтра любой новый партнер, который регистрируется в бизнес, его регистрация не будет закончена, пока он не оплатит деньги. Преланч закончен. Завтра официально старт. And we agree that it's very serious. It's true. It's not. It can be some, you know, I want or I don't. If you go to business, your registration might be finished only when you are paid money. That's it. This is the business. We agree.
Если вопросов нет, чата. Есть вопрос, Вадим. Пожалуйста, Ирина. Вадим, подскажите, спросите, пожалуйста, с 26 по 30, 30 включительно оплата? Первый вопрос. Второй, можно ли будет в этот период приглашать людей? Ну, конечно, я сам вам отвечу. Пятница, последний день оплаты. Все, кто в пятницу не оплатился, он исчезает из системы навсегда. А приглашать людей нужно и надо. Просто они сразу же, если они идут, они уже не зайдут бесплатно смотреть, там, надо мне это или не надо. Чтобы они зашли сюда, они сразу должны платить деньги, тогда они попадают в компанию, не раньше. С завтрашнего дня. Ань? Вадим, Да. во сколько времени будет старт? What time the start will start tomorrow? I mean, what time in your time? American time. You mean to initiate? The email goes out tonight, but I'll tell you it's 12 o'clock noon. 12 часов по Америке завтра. Это 9 вечера по России. All right. So I explained to everyone, you not just, tremble and they're, oh, my referral gonna pay first, I gonna lose commission. I said, no, relax, everybody's temp out, right? That's right. Yeah, just relax. There's no panic. It's not if I get in before you, you get in before me, or the line's busy, or whatever it is. We have that whole period where everyone pays. The computer program sees the timestamp, sees who paid, who hasn't, and then what it does is it structures everything accordingly. Да. Спешить никуда не надо, все расставлено по местам, по времени, кто когда зашел. Даже если ваш реферал оплачивается раньше вас, это не имеет никакого значения. Если вы оплатитесь, то он все равно зашел после, и вы получаете свою комиссию. Не надо там бежать, как бизон впереди паровоза. Никуда не спешите, делайте равномерно, размеренно, все получится у вас. Если вопросов нет, я буду отпускать человека, потому что это все-таки человек занятый перед стартом. И мы еще можем чуть поговорить. Wow, Carl, thanks everyone for coming. We got no questions. We understand the system, and we're still working, and let's do it. Let's get ready to rumble. I like that. Well, thank you to all our good friends that came to the call, for all the great folks that are in Russia and whatever countries you're living in. Thank you so much for being here. Thank you so much for stepping forward and taking a shot at us and literally giving it an opportunity. I really do appreciate that. And I hope one day I'll be able to meet some of you, because we plan to do some traveling as well too. And it'd be a real honor and treat to be able to maybe meet some of you face to face, belly to belly. And if any of you know how to play hockey, I have no problem doing that. It'll be Canada against Russia for the gold medal. MLM hockey business, I know. Спасибо всем. Я очень люблю Россию, я очень люблю хоккей, я сам играю в хоккей. Я надеюсь, что когда-то мы с вами встретимся, может даже поиграть в хоккей, потому что я люблю путешествовать по миру, занимаемся долго семьей. И что, удачи нам всем, как говорят, но мы сами делаем удачу. Спасибо, конечно, за напутствие, но мы все сделаем сами. Thank you, Val. Thank you. We'll let you go. Thank you, my friend. Thank you. Appreciate it. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Carl, thanks a lot too. Ну что, друзья мои, если вопросов больше нету, понятно, что оплата будет также идти вручную. То есть то, что вы заполнили хорошо, вам придет письмо на ваш email, скажет, ребята, вы можете оплачиваться. Идите, нажимайте кнопки Activate. Я сам посмотрю, как это делается. Если там что-то совсем сложное, конечно же, тут же запишу видео, дам чат и спешить, мы никуда не будем. У нас есть время до пятницы. Пятница, последний день. Кто не понял, тот, значит, идет гулять дальше, куда он хочет, я не знаю. Кто понял, должен сделать здесь хорошие деньги. Возможно, не сразу, возможно, через месяц, 2 или 3. Но мне порядком надоели ваши предстарты. Я их делаю из-за вас, а не из-за себя. Я прекрасно бы себя чувствовал в одной компании и не один год. Сел бы там и чувствовал себя отлично, и работал бы спокойно. Вы мне так расслабляться не даете, потому что вы каждый новый предстарт глядите туда со всех ног, думаете,
что там будет лучше, проще, что там у вас получится. А ни хера у вас не получится. Я вам объясняю почему. Потому что вы все гонитесь за переливом, а не за деньгами. Вот в чем ваша беда. Ни в первом, ни в 50-м, ни в 80-м у вас ничего не будет, пока вы не научитесь приглашать людей, используя инструменты, знания и настойчивость. То есть, хочешь сделать хорошо, сделай все сам. Не жди там, что кто-то тебе что-то подарит. И поэтому надо остановиться на одном бизнесе и бить его в стенку, пока вы не получите результата. Я сейчас здесь планирую. За год было 5 запусков. Все, хорош. Я здесь планирую посидеть. Как минимум, посмотреть, что происходит. Как минимум до лета. Это я сразу говорю. До лета, как бы оно ни шло. Если русские не хотят, есть американцы, они захотят. Пойдут выплаты, все наладится, все получится. Хватит скакать. Это уже не модно. Все, пора остановиться. Нормальный вход, который может потянуть всякие люди. И никакие тут тысячи влаживать не надо, никакие $10 2. Тут можно иметь серьезные деньги. Но мы не можем зависеть от того, что где-то кто-то хочет. Вам надо четко понять, что вы это хотите. И остановить свой бег. Вы не можете 2 человека привести в один бизнес, в один. Но вы заходите в 50 проектов. Это значит, что вам надо теперь 100 человек привести. Каждый из 50 по 2. Но вы ничего не приводите. Результат простой. Все по нулям. Хотите так жить дальше, слушайте тех, кто там вещает, что вы завтра будете без никого и без ничего. Не хотите, значит, давайте заниматься серьезно. Харе. Всем спасибо. Старт пущен, поехали.